Right, let's start. So we started to discuss about this SQL overview, and we learn what is this SQL and those things. In this subject, we are going to learn about MySQL. MySQL. So before talk about the MySQL, we should know the data types and some data definitions we can use in this MySQL. So the first data type is string. String mean whatever the text or characteristics we say that is string. When you do a Java programming, so normally you use this string word. But in here, in MySQL, you cannot use string. You have to use char, varchar, binary, or text. These are the words we can use in MySQL. ඔයාලට ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න ඕන නම් ඔයාලා අපි හිතමු ඔයාලගේ නම දාන්න ඕනි කියලා මේ database එකට. Then you have to define the data type. It is a varchar. If you want to add your name, that is varchar. The char mean if you have add one letter or one character, then you can use char. That means character, right? If you want to add binary values, then you can put binary. If you want to add more text in your database, then you can put it as a text, right? The second data type is numbers. Numbers. In MySQL, no, you cannot use the data type as a number. There are some specific names for insert these numbers. First one is int. Int. That means integers. Integers, right? Int. Float. If you want to add decimal values, you can use float. Or you can use double or decimal, right? And next one is numeric. You can use numeric data type also, and tiny int also. And then next one, if you want to add the data into your database, data birthday, then enrolled date. Likewise, if you want to add date into your database, you can just put date. Date data type is date. And if you want to add the date and time both, then you can use date time data type. And timestamp mean there is a date and time and minutes, seconds, everything in there, right? So the last one, if you have some data as a grouping, like male and female, that is a grouping data types, female. Like that kind of data, if you want to add into your database, you have to use enum or set. I will explain those things later, right? Right, these are the data types we can use in MySQL. Right. Right. This is the basic functions of MySQL. Let's try this one. Let's try this one. Right? ඔයාලගේ software එක open කරගන්න ඕනේ. Right. So this is my MySQL workbench, and you can go to this connection.
Right. This is the interface of MySQL workbench, right? In here, you can see the menu bar. There is a menu bar, file, edit, view. Likewise, there is a menu bars. And the same thing, there is a schema. So I will explain what is meaning of a schema. In the navigator, you can see the schemas here. And there is an administrator part, right? The administrator part, the server state, you can check your service is started or not, or client connections, what are the connections in there, users and privileges, you can see those things in here. And if you want to data export, if you want to, when you write the database, if you want to export this data, you can go here. If you want to import from another place, if you want to import that data into your database, you can go to this data import, right? These are the administrator part in here. And you can see that there is no connection established. Still there is no connection. So first of all, you have to connect your connection, right? So to do that, go to server and start up and shut down. And sometimes some of you have some connection in here. I will show you it's later, right? The server, go to server and go to start up and shut down. When you go there, you can see the local instance, that is my connection name. So you can start or shut down your MySQL server from here. You know what is server, right? Server is a main computer that all the data is saved in there, right? So in your computer, we install a MySQL server, that is WAM server. So you have to start that server. And it is stopped here. The database server instance is stopped. So you can start server from here. You can start your server from here. Just click on that. Then it will be run in here. Okay, now it is running. Now it is running. So now you can see in here, the red color part is gone, and you can see connection details here. The name is, your connection is this one, and host is the local host. Port is this one. Likewise, there is the details of your connection, right? Did you understand this one or what? Did you understand that one? එක හරිද හැමෝගෙම මෙතන connection details ආවද? නැති කෙනෙක් ඉන්නවද? ආවද ළමයි මෙතන connection එක? ඔයාලා කැමති වෙලාවක උත්තර දෙන්නකෝ මම එතකන් ඉන්නවා. Madam, ඔව්. madam අගේ ආවේ නෑ නේද? share කරන්නකෝ. No object selected. හරි තාම service running නේද?
They go to file. File එකට යන්නකෝ. Please go to there is a file in menu bar. Please click on that. Menu bar එකේ අර file කියලා තියෙනවනේ. දැන් එක click කරන්න. පුතේ පුළුවන් දාට එක click කරන්න. ක්ලික් කරලා තියෙන මැඩම්. මොනවද තියෙන්නේ ඒකේ? Close connection tab. Close connection tab කියන එක click කරන්නකෝ. Oh, yeah. අනිත් අයටත් එහෙමද? මැඩම් මගෙත් එහෙම. ෂෙයා කරන්න පුතේ තව එක්කෙනෙක් අර විදිහට අපි එක්කෙනෙක්. Hari. Put go to file and close connection tab. Okay, click in here again. Click your connection again. I will, let's check that one after typing queries, right? Go to schemas, Pute. There is an administrator in the navigator. There is an administrator. Go to schemas. අර ඔයාගේ වම් අත පැත්තේ navigator එක තියෙනවනේ ඒක administrator එකේ ඉන්නේ. මොකද්ද මැඩම් කිව්වේ? ඔයාගේ වම් අත පැත්තේ navigator කියලා එකක් තියෙනවාට පේනවද පුතේ? වම් අත පැත්ත ඔයාගේ වම්ම දන්නව නේද? වම් අත පැත්තේ බලන්නකො navigator කියලා files වලට පහලින් පෙන්නනවා. ඒකේ තියෙනව නේද? ඒක තියෙන administrator තමයි නිල් පාට වෙලා open වෙලා තියෙන්නේ. ඒකේ schemas වලට යන්නකො. අයියෝ දරුවෝ පොඩ්ඩක් stop කරන්නකො. So you can hear this is the navigator, right? This is the navigator. In here, you are in the administration part. Please go to schemas. මම ඒක තමයි කිව්වේ කරන්න කියලා. කවන්නේ ඒ රේඛ ආපු කට්ටිය අපි චුට්ටක් කියමු මේ අපි බලමු queries type කරනකොට ඒකේ ප්‍රශ්නයක් වෙයිද නැද්ද කියලා, right? Right. Right, let's see. Right, the first one, we can add the queries in here using this way, right? You can open a new SQL file using go to file and new query tab, right? Or open SQL script. If you have anything existing one, you can open from here
Or if you want to create a new query tab, you go to new query tab. Right? So then you can see this kind of space in your, this kind of sheet in your MySQL workbench, and it is named as SQL file 1, 2 or whatever the thing. Or if you want to create a new tab, you can click just this icon. It's like a Word file, right? It's like a Word file. Right. So then you can type any queries in this file. And you can type any queries in these files. Right? Let's try some basic things, some basic function in the SQL. Let's try this one. Right? You can check the version of your MySQL workbench. You can check the version of your MySQL workbench. Then you have to write select. Select. Right? Select is the query started one, and you can put just version. You can put just version. Remember, MySQL workbench is not case sensitive. Not case sensitive. That means you can insert using capital letters or simple letters. You can write this one as a select capital letter, or you can just put the simple letters also. Right? Right. It is a case insensitive. Case insensitive. Right. I will type these keywords. These are the keywords. Select is a keyword. I will type these kind of keywords in capital letters. Mama me wage keywords capital letters වලින් type karanna. Right? Then එතකොට ඔයාලට ඒවා identify කරගන්න පුළුවන්. But it is no problem. You can write it as a simple letters also. Right? So then you have to run this one. So you have to run this query. මේකට අපි query එකක් කියලා කියනවා. You have to run this one. To run this query, you can put your cursor in this semicolon and click Control and Enter. Control and Enter. Control එකයි Enter එකයි click කරන්න. Control and Enter. Right? Or you can select this query. Or you can select this query. What run කරන්න ඕන query එක විතරක් select කරන්න. Select the query and run. Control Enter. Control and Enter. දෙකම එකට press කරන්න ඕනේ. Right. So then you can see in here in the middle part, you can see the action output. Action outputs. That means if your query is correct, it will be indicate in the green color. Walage query එක හරි නම් එයා එක green color එකෙන් tick එකක් දානවා. Right? And it is run on this time, and this is the action. This is the action, and it has a message, one row return. That means the output is a one row, one tuple. එක column එකක් ඔයාගේ return වුණා. So you can see the answer in here. You can see the answer in here. This is the version of my MySQL workbench. It is 5.7.14. This is the output. Got it? තේරුණාද? If you have any doubt, you can ask me now. තේරුණාද? Oh, madam. Right.
Great. Let's check one by one, right? අපි එක එක්කෙනාගේ නිකන් බලමු. මොකද පළවෙනි query එක නිසා. ඔයාලා එක run කරනවා හරිද කියලා. මහේෂි madam හරිද? madam මගේ මේ software එක on වෙන්නේ නැහැ not responding වැටෙනවනේ. close කරලා ආයෙ බැලුවේ නැද්ද? බැලුවා madam 3-4 පාරක්ම එහෙම වැටෙනවා. මේ අර load වෙච්ච open කරලා මොකද්ද madam? ඊරා open කරලා බැලුවේ නැද්ද? නෑ ඊයේ මං ගෙදර හිටියේ නෑ. එහෙනම් පොඩ්ඩක් බලලා හදාගන්න පුතේ. පාරමී 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 හරියට කතා කරන්නේ නැහැ නේද? Let's remove from the class. ගීතිකා මැඩම් ඔව් පුතේ හරිද ඔයාගේ? මේ කරනවා මැඩම් ලැප් එකේ ඉන්නේ zoom එකටත් ඉන්නේ. ලැප් එකේ ලැප් එකේ මැඩම් zoom meeting එකටත් ඉන්නේ. ඒ ගම දැන් කරන ගමන්. ආශා කරන්න බලන්න. මේ මීටින් එක දාලා දුවන්න එපා. මම මේ අහන්නේ ඔයාලා එක කරාද නැද්ද? මොකක් හරි error එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න. ඒ හින්දා බය වෙන්න එපා මම බනින්නේ නැහැ. Right, select version පුතේ semicolon dot එකයි comma එකයි. ඔයා අයි නේද ගහලා තියෙන්නේ? වරහන තියෙන්න ඕනේ. select version වරහන් semicolon. හරි. දැන් ඔක run කරන්නේ control එකයි enter එකයි. එකට press කරන්න. හරි. ඔන්න පුතාගේ ආව action output එක මේක හරි ප්‍රශ්නයක් නෑ one row return. ඔන්න උඩ ආව උත්තරේ 5.7.36. හරි නේද? හරි කරන කෙනා mute කරන්න එපා. හරිද? හරි මැඩම්. Parami, you came again. Parami. madam කොහෙද යන්නේ? කතා කරනකොට මොකද උනේ? පුතේ හරිද? ඔයා කෝඩ් එක ටයිප් කරාද රන් කරාද? madam මම ෆෝන් එකෙන් තමයි කරන්නේ. හරි ෆෝන් එකෙන් කරන්නේ MyS ඔව් ලැප් එකෙන්ද කරන්නේ නැත්නම් ඔන්ලයින්ද කරන්නේ? online madam. හරි. කරගෙන යන්න පුළුවන්ද? කරාද? ඔව් madam කරගෙන යනවා. හේෂාන් Heshan. Heshan is also not in here. Hansini. yes madam හරිද පුතේ? හරි madam 257 මැඩම් හරිද? මැඩම් කලින් software එකේ මේ server කියන එක තිබුණේ දැන් අනිත් එක download කරනවා මැඩම්. තිබ්බයි දැන් download වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ සෙට් එකක් දාන් ගහරුවාද? නෑ මැඩම් power cut තිබ්බ මේ එක දිගටම. දාලා බලන්න පුතේ ටක් ගාලා install කරගන්න. නේරංජා madam හරිද? hari madam ඉසුරු मैडम හරි? हाय मैडम හරි. කවින්දි madam හරිද? ඔව් madam 327 madam ඔව් madam මම ෆෝන් එකෙන් log වෙලා ඉන්නේ අපිට කරන්ට් එක නැහැ. හායි. ලැප් එක off වෙලා. එතකොට කොහොමද දැන් practice ඔය install කරගත්තද පුතේ MySQL? ඔව් madam හරි එහෙනම් කරන්ට් කාම practice කරන්න. hari madam අටහඬටම ගැලපෙන රූපෙකුත් දාලා තියෙනවා. 343 yes madam හරිද පුතේ? hari madam හරි.
චමුදි मैडम හරි हरी मैडम हरी errors තියෙනවා නම් කියන්න ඕනේ. हरी मैडम ලයනි හරි මැඩම්. අශානි हरी मैडम නිමේෂා නිමේෂා මැඩම් මේක එරර් එකක් ආවා. අපි බලමුද ෂෙයා කරනවද මට? ආ මැඩම්. ඒ අතර යුරේෂා ප්‍රශ්නයක් නැද්ද පුතේ? නැහැ मैडम ආවද හරියට රන් වුණාද? ඔව් मैडम හරි. හරි ලේසි ඩේටාබේස් ඔයාලට ලේසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් not connected පුතේ connect වෙලා ගියාද අශානි? අශානි පුතේ ෂෙයා කරන්නකෝ. නිමේෂා නේද? නිමේෂා right. අපි බලමු could not connect. හරි. මේකෙදි connect වෙලා නැහැ. අපි පොඩ්ඩක් බලමු පුතේ server කියන එකට යන්නකෝ වෙනුබා එකේ. ඒකේ start up and shut down කියන එකට යන්න. start up and shut down. It's running නේද? හරි. එහෙනම් දැන් යන්න පුතේ files වලට file ඔයා පුතේ close කරන්න ඉස්සෙල්ලාම connection tab එක. Close connection tab. Right. Okay. Click it again. Connection 1. Again go to server. Start up and shut down. Start server. Starting server. මේ connection 1 කියන එක පුතාද හදාගත්තේ නැත්නම් automatically ආවද? මැඩම් මං හදාගත්තේ. ඔයාගේ මේ WAM server එක install කරාම ආවේ නැද්ද පුතේ මේ connection එකක් ඔතනට? එහෙම දන්නේ නැහැ මැඩම්. ඔයා WAM server එක install කරාද? ඔව් මැඩම්. Could not server may not be running. server එක run වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි එහෙම වෙන්නේ. අපි පුතා චූටි වෙලාවක් අරගෙන මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරන්න. මට WAM server එක පෙන්වන්න පුළුවන්ද ඔයාගේ? ඔයාගේ start button එක ඔයා share කරන්න පුතේ screen එක. MySQL workbench නෙවෙයි. screen එක share කරන්නකො පොඩ්ඩක්. ඔක stop කරලා assuming service not running. server එකක් run වෙන්නේ නැහැ ඒකයි. හරි. මට පුතා share කරන්නකො screen එක. පොඩ්ඩක් අනිත් අය ඉන්න අපි එක්ක අනිත් එයාවත් අරගෙන යන්න එපා. ඉන්න චුට්ටක් ඉන්න අපි බලමු මොකක්ද මේක කියන්නේ. ඕකේ ඔයාට මේ start button එකට යන්නකෝ. අයියෝ අය stop වුණා. sharing එක stop වුණා. still share ඒකේ WAM server එක හරි. WAM server එක තියෙනවා. අපි WAM server එක පොඩ්ඩක් ක්ලික් කරමුද උඩ? උඩම තියෙන්නේ. හරි. දැන් පුතේ බලන්න මේ වාගේ ටයිම් එකයි ඩේට් එකයි තියෙන තැන තියෙනවා නේද? චුටි ඊතලයක් උඩට ක්ලවුඩි එකට පස්සේ
ටාස්ක් බාර් එකේ පහළම ආගේ ලැප්ටොප් එකේ ටාස්ක් බාර් එක. ඒ කියන්නේ පහළම තියෙන බාර් එකේ උඩට පුංචි ඊතලයක් තියෙන්නේ. ඒක ක්ලික් කරන්නකෝ. නිමේෂ හරිද? ක්ලික් කරාද? madam. හරි හරි. හරි කොළපාට බලමු. දැන් වර්ක් බෙන්ච් එක ක්ලෝස් කරන්න පුතේ. බලන්න වෑම්ප් එක දැන් කොළපාට වෙලා තියෙනවා. දැන් සර්වර් එක රන් වෙනවා. එහෙනම් ඔයා මේක ක්ලෝස් කරන්නකෝ මේ MySQL වර්ක් බෙන්ච් එක. ස්ටොප් ෂෙයාරින් නෙවෙයි ක්ලෝස් කරන්න කිව්වේ MySQL වර්ක් බෙන්ච් එක ක්ලෝස් කරලා ආයෙත් ඕපන් කරලා බලන්න නිමේෂ මම ආයෙවාව කන්ටැක්ට් කරගන්නම් ඈ. හරි හරි madam. බැරි වුණොත් අපි මේ ලෙක්චර් එකෙන් පස්සේ ඉඳලා ඔක හදාගමු. හරි. අපි අනිත් අය වැඩේ කරගෙන යමු. right. ඔන්න ඔහොම තමයි version එක බලන්නේ. ඒ වගේ තව ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් system date එක බලන්න. ඔන්න select කියන්නේ අපි ඒක අපිට ඒක ඕනේ. ඒ කියන detail එක අපිට ඕනේ කියන එක තමයි ඔය select එකෙන් කියන්නේ. select you can check the system date. ඔය type කරනකොටම එයාලා suggestions දෙනවා දැක්කද? sys date. Then if you want to run only these, you can select and run, or you can run it, put your mouse, put your cursor in the semicolon, then run. Then after run your query. You can run your query using control and enter. Control and enter. This is the system date. Likewise, you can check lot of things using MySQL. You can select what is the time now. Just put now, then run. Then you can see the now. The now is, the date is the 22nd of July and the date is this. ආගේ machine එකේ date එක තමයි පෙන්නන්නේ. හරි? Now කියලා දුන්නාම එහෙම එනවා. You can select the current date. Current date. If you want to just check the date, just put the current date. Or you can check the current time. This is the current time. And you can check the user, details of user. Then you can check the username is root at localhost. Root at localhost. This kind of details you can find out from the MySQL Workbench worksheet. Right? Try කරන්න බලන්න මම ඔන්න 6ක් කියලා දුන්නා. Try කරන්න බලන්න ඒ ටික. Right. After checking, you can save this sheet. Already my sheet එක save කරන්න පුළුවන්. Right? Go to file and save script. Save script. Make a script එකක්. Right? So you can save the script whatever the place you want. Mama make a save කරනවා. You can create a folder.
create a folder, and then you can give any name. I'll make a one කියලා දෙන්න. This is the first one. No? You can give any name and check the save type is a SQL file. SQL file. Then extension will be .sql. Right? Word වල extension එක වෙන්නේ .doc ඒ වගේනේ. එතකොට Excel වල extension එක වෙන්නේ .xlsl ඒ වගේ. Right? ඒ වගේ SQL file එකක extension එක වෙන්නේ .sql. SQL. Then you can save your script in your machine. ඔයාලගේ machine එකේ මේක save කරගන්න පුළුවන්. Right? Right. හරි නේද? Okay. Now දැන් run වෙනවා. Okay. හරි පුතේ. හරිද? හරි. අනිත් අය මේ ටික හරිද? මෙතන 6ක් තියෙනවා. අපි 6 පොන්න දැන් check කරමු. ඔයාලට වෙලාව ඕනේ නම් ටක් ගාලා මේ okay raise your hand. හරි මම වෙන එකක් කියලා දෙන්න යනවනම් ඔයාලට වෙලාව තව චුට්ටක් ඕන නම් අත උස්සන්න ඕනේ. මට පේන්නේ නැහනේ දැන්. පන්ති හිටියා නම් මට පේනවා. ඔයාලව. Right, these are some basic function of SQL. Okay, now we are going to learn something. Right? When you create a database, right? When you create a database, you have to create a schema first. You have to create a schema first. Right? Just think it is a database. This is the database. Right? හිතන්න මේක තමයි ගෙදර කාමරේ කියලා. Just think the database is our room. Our room. When you come to the room, there is a cupboard. There is a cupboard. දන්නවද room එකට ආවහම එතන තියෙනවා ලොකු cupboard එකක්. So that is schema. That is schema. Right? Inside this cupboard, there is lot of files available. There are a lot of files available. Right? Those are tables. Those are tables, views. Likewise, there can be. Right? කාමරේට එනවා. කාමරේ තියෙනවා. කාමරේ තමයි database එක. කාමරේ තියෙනවා ලොකු cupboard එකක්. ඒක තමයි schema එක. Right? That schema, in that cupboard, there are a lot of files available. ඒක ඇතුලේ ගොඩාක් files ගොඩාක් තියෙනවා. Those are tables, views and other things. In one room, there can be have a lot of schemas. එක room එකක cupboard ගොඩාක් තියෙන්න පුළුවන්. එකක් නෙවෙයි. Right? So, likewise, in one database, there can have a lot of schemas. There can have a lot of schemas. Right? In that and that cupboard also have a tables, view and those things. Right? Make a තේරුණාද? මේක තේරුණා නම් වැඩේ ලේසි. Right. Some person came to the room. කවුරුහරි මිනිහෙක් මේ කාමරේට එනවා. And they have to select the schema. They have to select the cupboard that he want. ඔයා කියනවා ඕකේ තියෙනවා මේ එක එක cupboard, එක cupboard එකක තියෙන්නේ නවකතා. අනිත් cupboard එකේ තියෙන්නේ මොනවාද? කෙටි කතා.
අනිත් කබඩ් එකේ තියෙන පත්තර එහෙම කියලා. දැන් මේ මිනිස්සයා එනවා මෙයාට ඕන මේ කබඩ් එක මෙයාට ගන්න ඕනේ. යාට පොත් ඕන නවකතා ඕන නවකතා තියෙන කබඩ් එක අරින්න ඕනේ. Likewise, when you create a database, you have to select schema also. When you come to the database, there are a lot of schemas, no? There are a lot of schemas. Goda schemas තියෙනවා. Then you have to select the exactly what is the particular schema that you want. Right? You have to select. Right? First you have to create the cupboard. First you have to create the schema. Then after you have to select that schema. Right? Let's see what is this meaning. Right, this is the database. මේ අපි MySQL workbench එක use කරගෙන කරන්නේ database handle කරන එක තමයි. This is the database. Now you can see in here there are a lot of schemas here. මේ මම හදපු schemas. එක එක schemas. අපි ඒවා delete කරන්න මොකද? ඒවා වැඩක් නැහැ සමහර ඒවා. I will Likewise, there are schemas, lot of schemas, right? So you also should know how to create this schema. ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ මේ schema එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. කබඩ් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න ඕනේ. Right? So to create a schema, to create a cupboard, there is a keyword. There is a keyword, very easy. We are going to create schema. අපි යන්නේ schema එකක් හදන්න. Create schema. කබඩ් එකක් දාන්න යන්නේ ඕන මේ room එකට. Right? And give a name for this schema. Give a name for this schema. I will give it as a RUSL. That is the name of my schema. මේක තමයි මගේ schema එකේ නම. RUSL. Right? Then you can run this code. Control enter. Then you can run. Then you can see the output in here. Not output, the action. It is created. Create schema, the code is correct. And the one row affected. Right? So what happened now? I create a schema, but it is not in here. Mama schema එකක් හැදුවා. හැබැයි මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැනේ තාම. So you have to refresh. You have to click this refresh button in here. Then you can see your first schema is created. That is RUSL. RUSL. Right. Everyone try to create a schema. Schema එකක් හදන්න බලන්න. Create schema. ඔය කබඩ් එකක් ගෙනල්ලා දැම්මා වගේ වැඩක්. Everyone create a schema. Create schema. හරිද? අපි තනින් තන කාගෙන් හරි අහමු. නේරංජා finish? Yes, madam. Okay. Right. After that, right.
Now you want to create a tables for this schema. ඔයාලට දැන් මේ schema එකට tables හදන්න ඕනේනේ. Now you have to create a scheme. Now you create a schema. Now you have to create a table. To create a table, to insert the files, you have to open that cupboard. දැන් මේ cupboard එකට files දාන්න මේ cupboard එක මම open කරන්න එපායි. So in the MySQL workbench, you create, it is correct, but now you have to use that one. ඒ හදපු schemas ගොඩක් තියෙනවානේ දැන් මෙතන. So now you have to use the same schema. මේ හදපු schema එක use කරන්න ඕනේ. You have to use. Control Enter. Now you can see it is highlighted. The RUSL schema is highlighted. When you use that one, the computer will use this RUSL schema. Otherwise, it is not use. එක use කරලා තිබුණ නැති වුණොත් ඒක ඇතුලේ තියෙන tables වත් ඒක ඇතුලේ තියෙන files වත් මොනවත් බලන්න බෑ. ඔයා cupboard එක හරින්න නැතුව cupboard එකේ තියෙන ඒවා බලන්න බෑ. Then you have to use this RUSL. Right. Now you have a schema and you use that one. Now there should be have some tables, views and everything, right? So let's see in here. When you click this RUSL, you can see you can insert a table, but still there are no any tables. And there you can insert views, stored procedures, functions. You can add all the things into this database, into this schema. I will show you something. Right. So this is the one schema, that is MS faculty. So inside that there is a tables. See, there are a lot of tables available. එයාක ඇතුලේ යට tables ගොඩාක් තියෙනවා මේ. ඒ වගේ ඔයාලට මේකේ ගොඩාක් ඒවා හදන්න පුළුවන්. You can create tables, views and everything inside this schema. Right. So this is how we can create a schema that is included into your table, into your PowerPoint presentation. You can check that one in here. You can create, or you can create it as this way. Create schema when you work in some company or somewhere. You can create this schema with giving authorization to some person. ඔයාලට පුළුවන් මේ schema එකක් හදන්න ඒ schema එකේ අයිතිකාරයා කාව හරි නමක් දීලා. ගෙදර cupboard එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඒ අයිති නංගි. නංගිට විතරයි ඒක open කරන්න පුළුවන්. යතර තියෙන්නේ නංගි ළඟ විතරයි. Likewise, you can give a authorization to some person. Right? ඔයාලට ඒක authorize කරන්න පුළුවන්. කාගේ හරි නමක් දීලා. So normally we are create the schema using this scenario, right? Right. So then after you can create a tables inside this schema. After that you can create a tables inside this schema. When you're going to create a table, these things should be there in the table. අපි table එකක් හදනකොට table එකක තියෙන්න ඕන ලක්ෂණ ගොඩක් තියෙනවා. The first one is the table name. You have to define the table name, right? Then you have to define the field name. What are the fields name available?
And what are the data type of these fields? What are the data types of this field? And finally, you have to define the size of the field. කොච්චරක data ප්‍රමාණයක් ඒට field එකේ දාන්න පුළුවන්ද කියන එක මෙන්න මේ කියන හතර අපි table එකක් හදනකොට එයාට කියන්න ඕනේ. Right? So let's see, let's create some table. Let's create a table. So first of all, I will give you the table details. මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට table details දෙන්න මෙන්න මේවා තමයි තියෙන්නේ කියලා. Then after we can create the table. Give me one. Right, let's create a table. So this is the table name. It is a student. Right? This is the table name. That table have few fields. That means that table have a few attributes, columns, right? The attributes are SID, student ID, and name of the student, and age of the student. These are the things available in this table. This table name is student, and it has a columns SID, name, and age. Right? Okay, now tell me, what is the data type of SID? What is the data type of SID? SID කියන එකේ data type එක මොකක් වෙයිද? ඔයාලා නිකන් හිතන එකක් කියන්නකෝ. මොන වගේ data type එක? මම data type ටිකක් කියලා දුන්නනේ දැන් අද. මොන වගේ data typeද? Numbers. Yes, it can be numbers. It can be numbers. But we cannot insert number in the MySQL. මම ඔයාලට එතනදී data type වලට දාන නම් ටිකක් කියලා දුන්නා මොනවද? Yes. Int. Very good. Int. You can use int is the data type. If you have a decimal value, සාමාන්‍යයෙන් SID එකට decimal තියෙන්නේ නැහැනේ. Then you can use float. Right? ඔන්න ඔය වගේව use කරන්න පුළුවන්. But remember, SID it's not a decimal value, so you can use int. Name. 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 String. String. Name is a string value, no? It is a string value, but we are not use string word in the MySQL. I told you some words. What are the words? Vacha. Yes, vacha. We cannot use cha because cha we use cha for insert one letter, one word, no one එක අකුරකට වගේනේ අපි character එකකටනේ cha use කරන්නේ. You can use vacha. Right. Let's talk about age. 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 Int. Age is a int. Very good. Age is a int. Right. Well, now you define the data types in here. Right. Data types. And these are the attributes.
attributes of the table. Right? Now you have to define the size of these attributes. Normally, we will not give any size for integer, right? We will not give any size for integer, but just think of if you want to add the phone number. So it is also integer. It is also integer, but this phone number should have only 10 values. නේද? අපි phone number එකක් දෙනකොට ඒක අනිවාර්යෙන් වචන අකුරු අංක 10යි තියෙන්න ඕනේ. අංක 10යි තියෙන්න ඕනේ. Then you can define the size of the attribute. Right? The size of the attribute. But in here, SID, you can define. Oh, it is not necessary. ඒක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලට මෙතනදී SID එකට කීයද කියලා දාන්නත් පුළුවන්, but it is not necessary. ඒක අවශ්‍යම නැහැ. Vacha, we cannot say how many characters in the name. We cannot say. අපිට ඒක කියන්න බෑ. එක ළමයෙක්ගේ නමක characters 25ක් තියෙනවා. එක්කෙනෙක්ගේ 50ක් තියෙනවා. Right? We cannot say. But when you use a vacha, you should define any number. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් numbers ගානක් vacha use කරනකොට කියන්න ඕනේ. Integers වලට අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. But when you use a vacha, you have to define. Right? එක 50 100 කියලා දැම්මත් කමක් නැහැ. It doesn't matter. Right? This is how we can define the attributes, data types, and size. Now let's create the table. Let's create the table in our database. දැන් බලමු කොහොමද අපේ database එකේ මේක හදන්නේ කියලා. හොඳට අහගන්න. This is a basic one, how to create a table. So listen carefully. Right? Okay, now you are going to create a table, right? When we create a schema, we use it as a create schema, right? Just tell me how we can create a table. Now we are going to create a table. Then what is the keyword? කාටද කියන්න පුළුවන්? Yes. කාටද කියන්න පුළුවන්? schema එකක් හදන්න යනකොට create schema. table එකක් හදන්න යනකොට මොකක් වෙයිද? Create table. Very good. Then we create table. Create table. And you have to give the name of the table. Student. Create table and name of the table. It is student. Right? It is student. Right. Create table student, and then after you have to define the columns name of this table. You have to define the column names of the table. Right. To define the table columns, you should start the bracket and you should close the bracket. Create table student කියන එක මෙහෙම උඩින් type කරනවා. ඊළඟට ඇතුලේ තියෙන attributes. එහෙම නැත්නම් columns ටික define කරන්න කලින් we will open the bracket and you should close the bracket. You should open the bracket and you should close the bracket, and finally you should put the semicolon. Right? මෙන්න මෙහෙම තියෙන්න ඕනේ. Then go inside the bracket. Then you have to define each and every attributes here.
each and every attributes here. The first one is a SID, student ID, student ID. And yeah, and the data type of student ID is a var, integer, int. Student data type of student ID is a integer. Then first you have to define, put the name of the column name, and you have to put the date type and put a comma. Put a comma. Before define second column, you have to put the comma here. So the second one is the name of the student. Name. Student name. The data type of name is vacha. Vacha. And we will give the size of that vacha. අපි ඒකේ size එක දෙන්න ඕනේ. වාචාවලදී ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. You have to give the size of vacha. Then put a comma. Then the final one, final column is a age. Final column name is a age. Age is an integer. Right? And it is the final one. You shouldn't insert comma again. You shouldn't insert a comma again. Hari? අන්තිම එකෙන් පස්සේ කමාවක් දාන්නේ නැහැ. This is how we will create the table. Then after you can select this one and run, or you can put your cursor after semicolon, then control enter. Control enter. You can select and run, or you can put the cursor in here and run. Then you can see the action output, create table student. This is the query and it is correct and 0 rows affected. තාම rows දාපු නැති හින්දා ඒකේ data නැහැ. හරිද? This is how we are create the table. Right. Everyone try to create the table. මේ student කියන table එක හදන්න හැමෝම. Columns names, data types, වාචාවලදී data size එකක් දෙන්න. තනියම හදන්න. I am here. If you have any question, you can ask.
Right, finish? Any doubts? හරි මොනවද ප්‍රශ්න ආවද? අපි බලමු කාගේ හරි එක්කෙනෙක්ගේ. අපි බලමු නිමේෂා ඔයාගේ හරි ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නේ දාපු හින්දා. Can you share නිමේෂා? මැඩම් පවර් කට් එකක් මේ ලැප් එකේ නෙමෙයි ඉන්නේ දැන්. Oh. Let's ask from Kavindi. මැඩම් මම තාම කරන ගම. අයියේ. ඉසුරු මැඩම් ෂෙයා කරන්න පුළුවන්ද? කරන්න මැඩම්. Right, good. Very good. හරි. අපි මේ කවින්දිට කියමු ෂෙයා කරගෙන කරගෙන යන්න කියලා. කවින්දි share and do your work. Continue. අපි බලාගෙන ඉන්නවා. කවින්දි Yes, madam. අපි ෂෙයා කරගෙන කරමු. Madam, දැන් නම් කරන්නේ. හරි රන් වුණාද? ඔව් madam. අනිත් අයත් හරිද? කලින් ප්‍රශ්න ආපුවා ඉන්නවද? අහන්න පුළුවන්. Right. උත්තරයක් ගන්න නම් හරි අමාරුයි. Right. So this is how we can create a table. Right? This is how we can create a table. And now you can check the description of the table. ඔයාලට පුළුවන් මේ table එකේ description එක බලන්න. You can check the description of the table. Right? To check the description, the keyword is DESC. Description. Description. And table name is student. DESC, the table name is student. So then after you can run. To run this one, use control enter. Description of the table. So then you can see the field names are SID, name and age. The data types integer. There is a 11 because the computer has a default value. It is 11. Yeah, 11 kila then default value. No worries, right? And vacha and the integer. Likewise, you can see the details of the table. You can see the details of the table. මේ table එකේ තියෙන data නෙවෙයි. Table එක ගැන විස්තරයක් මෙතන තියෙනවා. Details of the table. Description of the table. Right. So you can create the table like this way. Right? This is the how we can create the table and the table description. Okay. Now let's move to the second class. That is a data manipulation language. That is DML. DML. So SQL is equipped with data manipulation language. Right? So SQL is equipped with this data manipulation language. Data manipulation language is modified with the database instance by you can insert, update, delete its data. This manipulation language is used to insert data, update data, and delete data. This language is responsible for all form of data.
all form of data modifications, all forms of data modification, right? So this is DML. SQL contains these kind of commands available. The first one is select from where, and second one insert into values. Third one update set where, and the last one delete from where. I will explain one by one. Right? So the first one. Select from where? Select from where? Before learn this one, let's learn about insert into. පළවෙනි එක ඉගෙන ගන්න කලින් දෙවෙනි එක ඉගෙන ගන්න වෙනවා. So you have to learn the second one firstly. Right? Insert into value. This command used to insert value into your database. This command is used to insert value into your table. Right? Let's see how we can insert value into our table. Right? Let's see how to do that. So I will insert some data in here. SID is 001, name is Nimal, and age is 21. Now I will insert second person, it is Kamal, and age is 22. Third, Nishala, 23. These are the data that we have. Data. Now we are going to insert these data. Right, these are the data. Let's see how we can insert data. Right? Let's see how we can insert these data. These are the data. Did you see this one, right? These are the data we are going to insert. Right? Let's see how to insert. Right. To do that, we use a query called insert into. Insert into. It is the query. And where we are going to insert this data. That means mona table like the data insert into student table. We are going to insert data into student table. Right? Then you should define what are the columns we are going to add. Mona columns walatada daanne. SID column ekata, name column ekata, and age column ekata. Mena මේ කියන columns වලට තමයි අපි data add කරන්නේ. Insert into what is the table name? It is student. And what are the columns we are going to insert? SID, name, and age. And what are the values? What are the values we are going to insert? You can insert the new values into your database. First one is SID. පළවෙනි කෙනාගේ SID එක number 1. And his name is, I think it is Nimal. Nimal is the name. You should insert using double quotation. Sorry, single quotation. You can use single quotation.
Then finally, you can insert the age. These are the columns we are going to insert data, and these are the values we are going to insert. Then you can run. Then they said insert into this. This is the command, and one row affected. එක row එකක් වැටුණා. මෙන්න මේ data ටික වැටුණා කියලා තමයි ඔය කියන්නේ. Insert into student. What are the columns you are going to insert, and what are the values you are going to insert? Right? Likewise, right. Try to insert this one, first one. Try to insert the first one. පළවෙනි එක දාන්න බලන්න පළවෙනි data එක ඔන්න ඔය විදිහට. Right? Right. Then insert these other data also, other two data available in here. Please insert those data also.
මැඩම් ඔව්. මැඩම් මගේ මේ කලින් අර ටේබල් එකේ එරර් එකක් එනවා. මම පෙන්නන්නකෝ. ඉතින් ඒකනේ කියන්නේ බෑ පුතේ. ෂෙයා කරන්නකෝ. ටේබල් එක හදන්න නැතුව data දාන්න බෑ. මැඩම් create table student I semicolon එකක් දාලා තියෙන්නේ. query එක ඉවර නෑනේ. ඉවරුණාට මේ semicolon එකක් දාන්න. දැන් run කරන්න. select කරලා run කරන්න. හරිනේ? හරි මැඩම්. ඉතින් ඒ වෙලෙම අහන්න ඕනේ නැත්නම් ඉතුරු ටික කරගෙන යද්දි වර්ධිනවා. අනිත් අය data දැම්මද? හසිනි, හංසිනි මැඩම් මේකේ එරර් එකක් එනවා. පෙන්නන්න. ඉතින් ඒකනේ මං අහනකම් ඉන්න එපා පුතේ අහන්න. එර එකක් ආවොත්. බලමු අපි ෂෙයා කරන්න බලන්න. ඔහොම දාන්න බෑ. බැලුවේ දාන්නවද මැඩම්? එහෙම දාන්න බෑ. මං දාන්න පුළුවන්. දාන්න විදිය කියලා දෙන්නම්. එක ගාන දාන්න ඉස්සල්ලාම. එකයි දාන්න පුළුවන්. ඔහොම දාන්න බෑ. ඒකෙම මැඩම් ආයෙත් මේ SID කියලා දාන්නවද? එහෙම නැතුව කරන විදිහත් කියලා දෙනවා. දැනට එක ගානේ දාන්න එකක් දාන්න. ඊට කියලා දෙන්න. හරි. එකක් දාලා තියෙන්නේ නේ. ඔව්. ඔව්. අනිත් අය අද ළමයි 1680 ඉන්නේ නේද? ඉස්සරු හරියනේ පුතේ? හරි මැඩම්. right. ඔන්න ওই විදිහට data ටික ඔක්කොම දාන්න පුළුවන්. ඔන්න එකක්. දැන් මේ data දාපු එක බලන්න එපා. ඔන්න එක බලන්න තමයි මේ select from කියන එක use කරන්නේ. පළවෙනි query එක. select from කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක කොහොමද use කරන්නේ කියලා මම කියලා දෙන්නම් දැන්. දැන් මේ data දැම්ම එක හරි. දැන් data ටික බලන්න එපා හරියට වැටලාද කියලා. ඔන්න මම මේ data එක දාලා ඉවරයි. Insert කරලා ඉවරයි data එක. Now you can check the data. You can retrieve the rows. ඔයාලා retrieve කරන්න rows retrieve කරන්න relational algebra වල ඉගෙන ගත්තා අපි මේවා හයක් functions හයක් ඒකේ පළවෙනි function එක select function එක. We use select function to retrieve the tuples, to retrieve the rows. So let's type select all. Select all, right? අපි select කරනවා අපේ table එකේ තියෙන සියලුම data all. all කියන තමයි මේ star button එක use කරන්නේ. Select all. Right? From කාගෙන්ද ගන්නෙ? select කරනවා සියලුම columns ටික. සියලුම columns ටික අපි select කරනවා from table name. කාගෙන්ද ගන්නෙ? select කරනවා සියලුම columns ටික from student කියන table එකේ. Then you can see the data that you inserted. SID is a 1, name is Nimal, age is 21. Right? ඔයාලා අර තුනම data add කරා නම් ඔතනදී තුනම බලා ගන්න පුළුවන්. තුනම පෙන්වනවා ඇති. try කරන්න බලන්න. Select all from student. ඒ වගේම if you want to just check the SIDs only ඔයාලට SID එක විතරයි නම් බලන්න ඕනේ then you can say select not all you have to define the column name SID මට SID කියන column එක විතරයි බලන්න ඕනේ you can put from student then you can see the SID column
SID column එක විතරක් බලන්න පුළුවන්. If you want to check two columns, SID and name, select SID, put a comma and name from student. මේ capital වලින් ගහන්නේ මේ keywords. ඒවා අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. Right? Then you can retrieve SID and name only. Without age. Age නැතුව. හරිද? Hari? Any doubts? Any errors? කාට හරි errors ආව නම් අහන්න කවුරු හරි ඉන්නවනම්? Right. Now I will explain how to insert more data at once. එකපාර කොහොමද data ගොඩක් insert කරන්න කියලා දෙන්න. Right? Right. Let's see how to insert more data at once. Right. Just think you want to insert only SID and name. There are no any age. එහෙම කියලා හිතන්නකෝ. Then you have to insert into student. අපි දාන්නේ SID එකටයි name එකටයි විතරයි. age එක නැහැ. Then you can just put SID and name. ඒ දෙක columns දෙක විතරක් define කරන්න values. And you can insert the SID as a 2 and name is whatever the name. Then put a semicolon. Then you can insert only 2 values for 2 columns. Columns දෙකකට විතරක් values දාන්න ඕන නම් ඒ column දෙක විතරක් define කරන්න. Then data දාන්න ඒ column දෙකට විතරක්. When you check the data in there, select all from student, then you can see age will be null. Age will be null. Age කියන තැන null කියලා වැටෙනවා. Right? ඒ වගේ එක column එකකට විතරක් උනත් දාන්න පුළුවන්. Likewise, you can give the data only one column. එක column එකකට විතරක් දාන්න පුළුවන්. Right? Try to do that one also. Harida, any doubts? Errors ආවද?
තේරුම් නැති කෙනෙක් ඉන්නවද? එහෙම තියෙනවා නම් ආයෙ කරන්න එහෙම කියලා කියන්න මම කියලා දෙනවා. And you can use the previous code also, right? දැන් මේක type කරාට පස්සේ ආයෙත් select all කියලා දෙන්න ඕනේ මේ උඩ type කරපු code එක මෙහෙම select කරලා run කරන්න. එතකොට ඒක run වෙනවා. හරිද? ආයෙ code type කරන්න ඕනේ නැහැ. Right. And one thing I have to tell you. If you want to insert data into all columns, if you want to insert into student to all column, ඔක්කොම columns වලට දානවා නම් ඒ table එකේ තියෙන ඔක්කොම columns වලට දානවා නම් no need to give the table names. columns names දෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මේ අපි ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගන්නකොට මෙතන columns names ටික දුන්නා නේද? ඒ වගේ දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔක්කොම columns වලට දානවා නම් no need to give, just put the values and give the values. Right? එතනදී define කරගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔක්කොම columns වලට දානවා නම් විතරයි, right? If you are going to insert to every column, then no need to define. Just put the values, then run. Then you can add that value into table. එක තේරුණාද? අර මං කියලා දෙන්න උඩදී කියලා දුන්නට ඔක්කොටම දානවා නම් columns ඔක්කොටම දානවා නම් ඒක මෙන්න මේ columns වලට දානවා කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට කෙලින්ම values ටික දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා එකෙන් column එකකට දෙකකට වගේ දානවා නම් columns මොනවද කියලා කියන්න ඕනේ. Right? So then you can run and check the data of the table. ඔයාලට මෙහෙම run කරලා බලන්න පුළුවන් table එකේ data ටික. චමුදි හරිද? Hari madam. Right. Ashani? Hari madam. Okay. Good. And one thing, if you have more data in the student table, ඔයාලට data ගොඩාක් තියෙනවා නම්, you have more data, then you can insert like this. මෙන්න මෙහෙම insert කරන්න පුළුවන්. හැබැයි columns ඔක්කොටම දානවා නම් විතරයි. Values. You can give the first data set, that is for Kamal and age is 22. If you have more data, just put a comma and insert another one. Put a comma. Comma වත් දාන්න තව එකක් insert කරන්න පුළුවන්. තව එකක් ඔය විදිහට ගොඩාක් insert කරන්නත් පුළුවන් එකපාර. ඔන්න මම කවින්දිගේ නමක් දැම්මා. 12ක් වෙන්න බෑනේ. ඔක්කොම data ටික insert කරලා ඉවරුනාට පස්සේ put a semicolon. තියෙන ප්‍රමාණය කමා තදා insert කරලා the final one අන්තිම එකේදී semicolon එකක් දාන්න. Put a semicolon into final data set. අන්තිම එකේදී semicolon එකක් දාන්න. Then you can run. Then you can run. And check all the data in your table. ඔයාලට ඊට පස්සේ පුළුවන් table එකේ සියලුම data ටික මෙතනින් check කරගන්න. errors ආවොත් කියන්න මට. අපි බලමු. You can insert more data at once. එකපාර ගොඩක් දාන්න පුළුවන් data.
error එකක් આવුත් කියන්න පුතේ. errors આવුත් කියන්න. errors එන එක හොඳයි. එතකොට අපිට අලුත් එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඇයි ඒ error එක ආවේ? මොකද්ද වැරදුනේ? එහෙම කියලා. එහෙනම් errors ආවොත් කියන්න අනිත් අයටත් හොඳයි. හරිද පුතේ? errors නැද්ද ආවේ කාටවත්? මම මෙතන ඉන්නවා ඔයාලා ඕන එකක් අහන්න. right. errors නැත්නම් අපි යන් ඊළඟ එකට. හරි. ඔන්න ඔහොම තමයි data enter කරන්නේ. Right. Let's see something, some kind of table, some kind of columns like this. මෙන්න මේ වගේ column එකක් ගැන අපි හිතමු. අපි table එකක් හදනවා මෙන්න මෙහෙම. teacher කියලා table එකක් හදනවා. Right, just think we are going to create a table. Name is teacher. So teacher has a teacher ID and teacher name and gender of the teacher. Gender. Yeah, gender. These are the columns that teacher have. Right. Tell me what is the data type of teacher ID? What is the data type of teacher ID? int, Int, very good. Data type of name? vacha, Very good, Vacha. And we can give a size 100 or 50 is enough, right? And the new one, the data type of gender. දැන් ඔයාලට නිකන් හිතෙන්නේ සාමාන්‍ය gender එකට මොන වගේ data type එකක් දැම්මොත් හොඳයි කියලා. Right? What kind of data type you can give for gender? නිකන් Vacha. Yes, good. Vacha කියලා අපිට දෙන්න පුළුවන්. හරිද?
But gender is a well defined one, so there is a definitely there should be a female and male, right? සාමාන්‍ය විදිහට කතා කරොත් but මේක ලෝකෙටම හදන සිස්ටම් එකක් නම් female and male විතරක් නෙවෙයි. ඒක තියෙනනේ අර undefined එහෙම කියලා ඒවා හොයාගන්න ඕනේ. එහෙම නෙවෙයි අපි නිකන් normally කතා කරොත් it is a female and male. It can be a female or male. ඔය දෙකෙන් එකක් නේ තියෙන්නේ. Then it is included to grouping. It is a grouping type. Grouping data type. අපි ඒකට කියනවා grouping data type එකක් කියලා. එතකොට පුතේ මේකේ answers එන්නේ එක්ක female එක්ක male. එහෙම නැත්නම් simple අකුරක් දානවා නම් එක්ක F එක්ක M. එහෙමනේ එන්නේ. ඔය වගේ ඒ දෙකෙන් එකක් තමයි එන්නේ. So we use grouping data type for this kind of attributes. So grouping data type, we have one data type. It is enum. Right? එතන මේ data type එකේදී actually දැන් අරගේ 100 දැම්ම වගේ වාචා එකේ but enum එකේ ඔයාලා දාන්න ඕනේ what is the data type. මොනවද තියෙන්න ඕනේ grouping. The first one is female. You can put just a F or you can put a female, no worries, right? ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. And the second one is male. These are the data types that have. Enum is a grouping type and it has a F and M. F and M. Right? This is how we define grouping data type. This is how we define grouping data type. Okay. Let's do this one together. ඔන්න බලන්න අපි මේක කරමු. මට ඔයාලා support කරන්න. මේ teacher කියන table එක හදන්න. Right? මම එක්කෙනාගෙන් අහන්නද කමක් නැහැ. අපි එකතු වෙලා කරමු වැඩි. හරි? මහේෂි madam හරි කොහමද අපි start කරන්නේ table එක හදාන්න පුතේ? කියන්න මම උදව් කරන්න. madam මාව leave වුණා මං ආයි දැන් ආවේ. table එකක් හදන්නේ කොහමද? කොහමද අපි table එකක් create madam අපෝ කියන්න පොඩ්ඩක්. How we can create a table? Table එකක් හදන්නේ කොහමද? select select table. අපි බලමු. පාරමී madam කොහමද table එකක් හදන්නේ? create table create ඔන්න මෙහෙමයි මයිෂි හදන්නේ බලා ගන්න. create table. table එකක් හදන්නනේ යන්නේ. create table ඊට පස්සේ පාරමී table name එක දෙනවා. හරි thank you. table name එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ගීතිකා fill කරන්න ඉතුරු ටික පුතේ. teacher ID madam අර වරහන් දාලා වරහණක් දානවා. ඒ වගේම අපි එතනදිම වරහණ close කරමු. right නේද? අපිට අමතක වෙන නිසා. right පළවෙනි attribute එක මොකක්ද? column එක teacher ID id. ඒකේ data type එක මොකක්ද? int madam integer. very good. right very good. පුටකම ඊට පස්සේ හංසිනි දෙවෙනි column එක මොකක්ද? name of the teacher. ඒකේ data type එක මොකක්ද? වාචා. ඔයාලට අපි 50ක් විතර දාමු ඈ. පුටකම. ඊළඟට අපි හමු 257. madam ඊළඟ data type එක මොකක්ද තිබුණේ පුතේ? gender gender කියන එකට අපි අලුතෙන් ඉගෙන ගත්ත අලුත් data type එක මොකක්ද?
මොකද්ද data type එක අපි ඉගෙන ගත්ත? ඈ? කො? නිරංජා මොකද්ද අපි ඉගෙන ගත්ත අලුත් data type එක? මැඩම් අලුත් data type එක මොකද්ද අපි ඉගෙන ගත්තේ? grouping data type එකක් ඉගෙන ගත්තනේ. මොකද්ද? enum කියලා data type එකක් ඉගෙන ගත්තා. ඒක ඇතුලේ define කරන්න ඔයාලගේ data set එකේ තියෙන්න ඕන female නම් F, එයා male නම් M කියලා තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න data ටික columns ටික add කරනවා. Then you can run. There is an error. What is the error? කාටද හොයන්න පුළුවන්? error code එක මෙන්න මෙතනදී කියනවා පුතේ. මෙතන you have error scarce here. Check the manual corresponding to version of වාචා Vacha. Yes. Vacha. Then harine. Right. Now it is correct. Thank you. Now it is correct. This is how you can add enum data type. Then you can check the description. How we can check the description? Isuru? Table එක description එක බලන්න කොහොමද? description අකුරු හතරක් තියෙන්නේ මොකද්ද? D E SC SC හොඳයිනේ මතකයිනේ. මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්න. එකපාරටම මතක තියාගන්න බෑ. උත්සාහ කරන්න. අපිට ටීචර් කියන ටේබල් එකේ description එක බලන්න පුළුවන් DESC කියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ පැත්තේ තියෙනවා field names ටික TID name and gender and data types also there integer vacha and the new data type it is enum. Right, try to do this one. Try to create this teacher table. Try to create this teacher table. And after that, I will explain how to insert the data for this teacher. කොහොමද මේ teacher එකකට data දාන්නේ කියලා දෙන්න. enum තියෙද්දි data දාන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. errors ආවොත් අහන්න. මම මෙතන ඉන්නවා.
හරිද පුතේ? විනීතා? Okay? yes madam. madam online editor එකේ කරන්න වෙනවා ඒකේ run වෙන්නේ නැහැ. රන් වෙන්නේ නැහැ. ඔව් madam. Can you share? yeah yes madam. Kavindi, right? Correct? හරිද? Yes, madam. Okay. Vinita, you share, right? පාරමීට practice කරන්න නෑ නේද? Okay, run. When you click that run, it is not run. Unvisible column. Okay, just click on that, not description one. Just select the create table part until up to a semicolon. Create table teacher, and there cannot be insert semicolon after teacher. Remove that one. And TID, it is an integer, and you cannot put a semicolon. It should be comma. Right, now try to run create part only, not description. No. Up to semicolon. Up to semicolon. Select up to semicolon. Not the description part. They don't select that description teacher. DESC teacher. Don't click that one. okay. Select only 5. No, right. Then try to run it. Let's see. Still, a table have at least one visible column. Yeah, there is a columns now. What about your previous commands? Are they work? ඒවා වැඩ කරනවද? no madam. Then the problem is this teacher, no? Teacher, TI, madam yes? madam අර TID එක ළඟ මේ වරහණක් තියනවා නේද? වරහන start කරන වරහන තියෙන්න ඕන නේද පුතේ? අපි columns type කරන්න පටන් ගන්න කලින් තියෙන වරහන තියෙන්න ඕනේනේ. It is correct. Create table teacher. Number at a line 14. Please go to up. ඔයාගේ command වල 14 line එකට යන්න. You put the curve. That's the problem. Okay, now come back to your teacher part. Then run it. Okay, now they have another. They run whole document. Not your selected part, Putte. They run all documents. Go to line 30. Right. Select, put a semicolon after from student. Select SID name from student. Put a semicolon there. Okay, now run it again. Okay, then now go to 33. You have error syntax, manually correct the syntax. Insert student. The 37, the student name is wrong, no? In 37, student D is missing there. Yeah, now run it again. Okay, run it again. You have to read the errors. Errors given, and you can find out. Okay, again 33.
What does mean that 33? ID. Okay. Okay. After Nishala, you put a comma, not it should be semicolon. It should be semicolon. Yeah. Run it again. If your query is finished, you put the semicolon. Now it is okay. Everything is running in the output. You can see every code is running there. Everything is there. Did you understand, Anita? Yes, madam. Thank you very much, madam. Okay. Practice online කරනකොට අපිට ඔක්කොම data ටික එනවා. That's a problem. But when you do using the MySQL workbench, you can get the exact answer for a particular query. That's a problem. Right. No worry. You did well. Right. Good. Okay. Let's ask from another one. Yes, this one. Any other errors? Anyone have any error? You can ask. Any errors create කරද්දී නෑ නේද? Okay, let's insert the data. Let's insert. First, I will insert one data. Right. How we can insert data into table? Neranja, can you explain? Let's ask from Yuresha. Yuresha, how we can insert data into table? What is the query? Insert into teacher. Yes, very good. Insert into teacher. And if you're going to insert to all columns, no need to define, just put values and you can give the values. TID, I will give 1 and name of the teacher. Kumudu. And the gender, just put the Kumudu is a female, then put F. Then put F. If you have more, then you can insert other data also. ඔයාලට තව data තියෙනවා නම් ඒ data දාන්න පුළුවන්. Right, insert these data. මෙන්න මේ data ටික insert කරන්න ටක් ගාලා හැමෝම. මේ data හතරම insert කරන්න. ටක් ගාලා insert කරන්න.
Right? Shall we insert together? Insert කරමු දෙකට. Right, the second one, female, male. Third one, Sila, female. The last one, put a semicolon after last one for Nishan. Yeah. These are the data. Then after you can run, then your data will be inserted. Then you can check the data. So how we can check the data? කොහොමද අපි data ටික බලන්නේ අපේ data table එකේ තියෙන? What is the command? Liony? Select Yes, very good. Select all දාමු. All. from teacher. Yes, good. This is how we can check the data. Right. I want to check only female teachers. Just think, I want to check only female teachers. How we can check? මට බලන්න ඕනේ female teachers ටික විතරයි. How we can check? This is how we can check that one. The operator is same. Select all from teacher. It is correct. එතන දැනකන් හරි. Now I want to check where gender is equal F. Gender is equal F. Then put a where clause here. Where? Select all from teacher where gender is equal F. ඔයාලා මේ condition ඉගෙන ගත්තා. මේ relational algebra වල. එතකොට teacher අපි ගන්නවා සම්පූර්ණයෙන්ම. හැබැයි gender එක F වෙන. Where gender is equal F. When you run this one, you can see the details of female teachers. Got it? තේරුණාද? කඩට තේරුන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා. අලුතෙන් ඇඩ් උනේ මේ where කියන part එක විතරයි.
Right. Take only names. Take only name. Who are male student? Male teachers lage nam tika vitarak ganna. Only retrieve names, not TID and gender. Only retrieve name. The gender is equal male. පිරිමි teachers ලගේ නම් ටික විතරක් ගන්න. Only names. Right. 257 පුතේ ඉන්නවද? Yes, madam. කොහොමද කරන්නේ? අපිට නම් විතරයි ඕනේ. මියුට් කරන්න එපා. අන්මියුට් කරගෙන ඉන්නකෝ මම කතා කරනවානේ. අපි කොහොමද ගන්නෙ පුතේ නම් ටික විතරක්? පටන් ගන්නේ කොහොමද? Select. Yes, very good. හරි. Star. ස්ටාර් එකකින් කියන්නේ all columns නේ. මට ඕනේ නම් ටික විතරයි. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? Name. name අපිට නම් විතරයි ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ කාගෙන්ද ගන්නෙ? මොන ටේබල් එකකින්ද ගන්නෙ? මොකද teacher from teacher. හා මට ඕනේ මේල් කට්ටිය විතරයි. එතකොට Gender. Where. where කියලා දාන්න ඕනේ. where Gender. gender Equals. equal Make M. M. Very good. Okay. Right. Then you can take the male teacher's name. Right. where clause එක අපිට ගොඩාක් ඕනේ වෙනවා. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මෙහෙම ටයිප් කරත් කමන්න අතර පිළිවෙලයි. ලස්සනයි නේද? මෙහෙම තිබ්බහම where clause එකට පස්සේ condition එක. මේක තමයි ප්‍රධාන කුවරිය. Then where clause and the gender. මෙහෙම තිබ්බත් හරි. No problem. හරිද? දිගටම ටයිප් කරත් කමක් නැහැ. කඩලා ගැහුවත් කඩලා ටයිප් කරත් කමක් නැහැ. right? Very good. යුරේෂා එවලා තියෙනවා. Very good. හරිද? right. දැන් මට කියන්න මෙහෙම. මෙහෙම එකක් හොයලා දෙන්න. ටීචර්ගේ නම ටීචර්ගේ නම සුසිලා. එයාගේ ID නම්බර් එක 3. ටීචර්ගේ නම එක සුසිලා. ID නම්බර් එක 3. එයාගේ ජෙන්ඩර් එක හොයලා දෙන්න. නේම් එක සුසිලා. හරිද? ID නම්බර් එක 3. එයාගේ ජෙන්ඩර් එක හොයලා දෙන්න මට. පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ අර ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන නිසායි මම කියන්නේ. මේ දෙකම සැටිස්ෆයි වෙන්න ඕනේ ඈ. නේම් එක සුසිලා කියලාත් වෙන්න ඕනේ, ID එක 3 කියලා වෙන්නත් ඕනේ. right. 343. Are you there? ඉන්නවද පුතේ? Yes, madam.
කොහොමද පටන් ගන්නෙ? मैडम टाइप करा शेयर करने very good. share කරන්න. Select gender. Very good. Gender විතරයි ඕනේ. From teacher. Good. Wear clothes. Name is equal Susila. And you can put and. Very good. And TID is equal 3. Short name. හරිම හොඳයි. Right? Let's do this together. අනිත් අය මාත් එක්ක කරමු. Right? So first you have to select. Select. But only gender. They need only gender. මට ඕනේ කිව්වේ gender එක විතරයි. From teacher table. Teacher table. Then there is a condition. So you have to put the wear clause. Condition එකක් දෙන්න යන නිසා wear clause එක දානවා. Then put the first condition is name is equal Susila. First condition, name is equal Susila. And you have to put and. මොකද condition දෙකම එයා බලන්න ඕන නිසා and. And then put teacher ID is equal 3. 3 is an integer value, so then no need to put the semicolon, double quotation. Quotation then no name make a integer එකක් නිසා. Then you can get the output as a gender is equal female. Right. Good. Right. I think enough for today. නැත්තම් ඔයාලටත් ඔළුවට වැඩිනේ නේද practical ගොඩාක් කරනකොට. So enough for today. So practice these things. Practice කරන්න මේ අද කරපු ඒවා practice කරන්න. ටිකක් වැඩිපුර practice කරන්න. එතකොට ඔය අමතක වෙන්නේ නැහැ. Right? අපි ඉස්සරහට තව ගොඩක් කරනකොට ගොඩක් exercises කරනකොට මතක තියෙයි. Right. Today we learn about SQL and MySQL. Different data types we discuss morning. And after that we learn how to create a schema and how we can use the schema. Right. Then we created tables with the different columns. Right. With using data types. And we inserted data into our table. Api data enter kara ape table eකට. And after that we retrieve data from the table. Api table එකෙන් data බලන විදිහත් ඉගෙන ගත්තා. And we learned lot of conditions also. Conditions දාලා මේ where clause එක දාලා data ගන්න විදිහත් ඉගෙන ගත්තා. Right? These are the things we learned today. So if you have any question regarding today's lesson, you can ask now. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න, error එකක් ආව නම් ඒක අහන්න, ඕන දෙයක් අහන්න පුළුවන්.